Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Kuyintokozo ukuhlangana kuloneli ithuba la kuyona le inkonzo. Ngithanda ukuveza isifundo salamuhla. Sizasebenza ngebala elilodwa elikhulu kakhulu. Leli bala ngelinye lamabala eBhayibhelini engilithanda kakhulu. Elithandwa ngabanengi futhi abakholwayo. Labanye abangakholwayo bayalisebenzisa endaweni ezimbalwa. Lijwayelekile engxenye abanye sebeze belijwayele kakhulu sebeze belisebenzisa ngendlela njengalamsebenzi. Ibala leli engikhuluma ngalo silithola endaweni eziningi eBhayibhelini. Liphakathi ezingomeni, liphakathi kumibhalo. Liyakhulunywa uJesu ukhuluma ngalo alisebenzise ezigabeni eziningi. Nxa ekhuluma so ibala esingalo lamhla libala elikhulu kakhulu elisifundisa ukwethemba uNkulunkulu lokumethemba uJesu lokubeka konke kuye sethembe ukuphila okungapheliyo okuvela ngakuye. uNkulunkulu weqiniso yena yedwa umsindisi wethu. Ngithanda ukuthi sifunde eBhayibhelini singakafundi asibe lomthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba lalinkonzo. Siphe ukudla okwanele kwalolu suku ngaleli bala esizakhuluma ngalo. Siphe ukudla okwanele okwalolu suku ngale inkonzo yalamhla. Busisa inamhla yethu, busisa ikusasa yethu. Senzele kuhle ngoJesu siyakhuleka. Amen. Ngikhulume ngathi sifuna ukusebenzisa leli bala ukuze silithole kuhle. Mfisa sivule iBhayibheli. Sizavula iBhayibheli lethu kuPsalm 72. Psalm 72. Ngiyavula isihlabelelo ngo-72 iverse esizayifunda ngoverse ngo-19. kuPsalm 72 esizafunda khona nje ngoverse ngo-19 isihlabelelo silemibhalo emihle kakhulu. Verse 19 Psalm 72. Ngifunda ngesingisi, wena uzafunda ngolimi oluseduze kwakho. Praise be to his glorious name forever. May the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Nanti ibala eliphindwe kabili. Nxa ulifica kusihlabelo lapha kuthiwa i-double amen. I-double amen. O amen ababili abaphindiweyo. Leli bala litholakala kanengi. Ngizathanda ukuthi ngitsho futhi kini ukuthi izikhathi eziningi kuTestament elitsha nxa uJesu umuza esithi verily verily I say unto you, ibala eliyabe libhalwe laphana ngo amen amen ngithi kini. Ubone kubhalwe truly truly I say, ngeqiniso ngeqiniso ngithi kini. Ungabona iBhayibheli lakho liphinda lisithi ngeqiniso ngeqiniso ngithi kini. uJesu yabekhuluma ibala alifake ekuqaliseni aqala ngalo ngo amen. Uyabethe amen amen ngithi kini. Truly truly I say unto you, ngokweqiniso ngeqiniso ngithi kuwe. Amabala la sengwatshilo kwelinye indawo kuthiwa verily, kwesinye isikhathi kuthiwa truly. Bangafaka amabala amanengi atsho njalo, amanye ngathiwa assuredly. Kodwa leli bala leli lithi amen ngilisebenzisa lapha lithatha ku double amen. Ngithethe isihlabelelo lesi engilinike sona, isihlabelelo sika 72. Ithi yena indumiso ayibe segameni lakhe eliphakemeyo kuze kube naphakade. Umhlaba wonke ugcwale ngenkazimulo. Amen and amen. Indumiso kayibe senkazimulweni yakhe yebizo lakhe kuze kube phakade. Umhlaba wonke kawugcwale ngenkazimulo yakhe. Double amen. Sengathi lawe lapho khona ungabala lesi sihlabelelo ukuzwe
ukukhuluma kwesihlabelelo double amen. Ngiyake ngizwa abafundisi bedlala kwesinye isikhathi kumbe abachumayeli bethi wathi amen esho komunye. Amen kasonto ongamtshela umuntu ukuthi katsho amen. Kakunjalo. Angabona sikuthiwa umuntu ngathi amen, kakuso amen. Nxa kuvele kungu amen, umuntu uyazenzela uamen. Ngifuna ukubeka sobala namhla kubazalwane abangilaleleyo. Amen kanxuselwa. Amen nxa kunguye umzalwane lo mzalwane, umuntu ngomuntu uyazazela ukuthi kathesi amen. Ngithini kanti? Nyangizwe mina ngike ngagada ibhasi ngelinye ilanga sagada ibhasi enye ibhasi emangasa kuthiwa ngumasala ethulini. Ibhasi yayiqonde khonale sasisiya thina emapate eGwanda, sagada umasala ethulini wahamba kodwa wahamba ngomgwaqo lo uMatopo Road, wahamba wangena ethulini sibili sakuza ukusala ethulini. Kodwa ke sathi sikhamba lapho umhlabele udriver umchayeli wemoto wayele cassette, icassette le yayifake intshumayelo. So sikhamba thina sasiya ku-effort, sikhamba sasiya entshumayelweni, sihamba sasiyaphatha imvuselelo khonale emapate. Sithe sisendleleni umtshumayelo wayelokho ekhuluma achumayela afaka amabala, achumayela umtshumayeli owaye ku-cassette ngaleso sikhathi. Wayesithi angachumayela athi yithini amen. Ibandla lakhe sasilizwa ku-cassette lisithi amen. Aqhubeke ethi achumayela athi yithini amen. Ibandla lakhe lithi amen. Wazi wakukholisa ukuthi amen lokhu, wasefika kwesisigaba wathi yithini mfundisi. Abantu labo babengalalelanga bathi mfundisi. Samangala ukuthi bekungu amen kwaba ngu amen, khathesi akusengu amen sekungumfundisi. Yikudlala ngebizo likaNkulunkulu, yikudlala ngo-amen, yikudlala ngenkonzo. Ngifuna ukubeka sobala ibala elithi amen senguvezile ukuthi kuTestament elitsha ngizafunda ivesi kumbe amavesi amabili kuTestament elitsha ngikhuluma ngo-amen. Kodwa kakathesi ngifuna ukukwazisa ukuthi libala eliphakemeyo, libala elikhuluma into ezilayo, inzilo, uamen. Nxa sesiyafika ekucineni uzadiscover, uzafunda uzabakwazi ukuthi uamen nguye kanye uamen. Sizamfunda uamen. So lapha kuhlabelelo lesi esikufundileyo yikuthi uthena umhlabeleli ufaka oamen ababili. uJesu nxa sebuya ufaka oamen ababili, double amen. Ngifuna ukuthi ngitsho la kusesekhathesi kuyini lisuka ngaphi leli bala livele lalijongeni, abantwana boIsrael balithola nini, balithola njani, njalo lichoni kithi njengamakholwa, lichoni kuwe njengomuntu othanda umlimo, lichoni kuwe ongakamthola umlimo, lichoni lingachoni kuwe empilweni yakho, lingachoni ngosindiso lwakho. Leli bala elithi amen ngifuna silithathe eBhayibhelini, silithathe kumbali yebala ukuthi lakhula njani, lakhiwa njani, lilembali bani, lahamba laguquka laze lachone. Ekuqaleni kwaleli bala nxa silithola sifunda abantwana boIsrael besenkangala. Enkangala lapha babesuke eGibhithe besiya eKhenani. Nxa besuka babesuke ngentokozo enkulu, beledlabuzane lokuhamba endleleni kwabanzima. Phela khumbula ukuthi babehamba ngenyawo, number 1. Number 2, khumbula babeqhuba izinkomo, babeqhuba izimvu, babehamba labantwana. Number 3, khumbula kwangala kuvikeleka egangeni, kwakulezi inyamazana zonke. Khumbula babehamba egangeni, kwakulomoya, kwakulesiphepho, kwakulomqando, kwakulelanga. So bakabedinga ukuthi nxa behamba egangeni bahambe belendawo ezinhle zokulala, izindlu zokulala, indawo yokucatshela ukuchisa, into igceke. Phela inkangala ligceke. I-wilderness laba behamba kuyo sithi babehamba ehlane. Kwakungasohlane njengathi ungasihamba sisiye ehlane siye camp meeting. Kwakuhanjwa nxa kusiye ehlane, kwakuhanjwa egcekeni kungela zihlahla, kulomoya, indawo leyo i-desert, inkangala. So enkangala la kulento okuthiwa ama-sand dunes. Enkangala lapha kulama winds ayesabekayo, imimoya leziphepho ezisabekayo, ezibulalayo. Ungagqitshelwa yinhlabathi yangakhona, ungagqitshelwa yinhlabathi yangakhona enkangala. I-sand dune ayisonto yokudlala, iziphepho zenkangala sonto yokudlala, umqando wenkangala sonto yokudlala, ukuchisa kwenkangala sonto yokudlala.
vele babehamba engozini babemdinga umlimi usuku zonke kwakungavumi ukuthi bahambe bengelaye usuku ngosuku wayedingeka isikhathi ngesikhathi wayedingeka phoka ngikhulumi emini kwakudingeka umthunzi ntambama kwakudingeka isivikelo somqando isivikelo yebo ake mphinde futhi emini babedinga umthunzi ntambama kwakugodola okwesabekayo kungenzeka futhi kube lesiphepho so nxa babehamba lapha babedinga amatende tents amatende yiwo ababafuna ukuthi bahambe beweneka bawasuphuna ngicela ukuthi ngiphinde futhi babehamba enkangala inkangala yaziwa ngani bazalwane yaziwa inkangala ngenhlabathi ichebechebe linengi eliyinqumbi lichebechebe phezukwechebechebe so ulifaka njani itende lihlale lime echebechebeni ulibeka njani itende ulifaka njani libekwa ngandlela bani itende enhlabathini kuchebechebe ngithanda ukuthi ukwazi lokho uNkulunkulu ulungile wayehamba labantu abakhe ehlane wayelithemba labo wayesiphephelo sabo wayikho konke kwabo so kwakumele ukuthi nxa sebefika ntambama endaweni ababelala khona le ndawo ababezahlala khona ngoba kwezinye izikhathi babehamba ebusuku ngenxa yokuthi nxa iyezi lingahamba liqhubeka emini babelilandela nxa isika yomlilo ihamba ebusuku babelilandela njalo ngifuna ukukuveza uNkulunkulu wayebathungamela lapha kwazi khona ukuthi indlela ephephileyo ngoba inkangala yayibanzi babengaqhuma kwenye indlela babengahamba kwenye indlela yikho iBhayibheli lithi ikhona indlela ekhanya engathi ilungile kodwa isiphetho sawo yikufa akuvumi ukuthi nxa sihamba emhlabeni njengawonalo ongalaqiniso khona izinto zonke ezingathembakaliyo khona everything in this world is not reliable akulanto ethembakalayo akulanto eminjalo akulanto emiphakade zonke izinto ziyanyikinyeka zonke izinto ziyaguquka zonke into ziyatshintsha kodwa kulento eyodwa engatshintshiyo nguNkulunkulu ngifuna ukukhuluma lawe mzalwane othandekayo ukuthi uNkulunkulu kaguquki zonke ezizinto ziyaguquka emhlabeni akulamuntu othembakalayo emhlabeni akulandawo ethembakalayo emhlabeni akulanto esingabeka kuyo sibili sithi lapha sekugqilile imbuso yakhona iyabhidlika abantu bayengana abantu bayakhohlisana abantu bayaqilana abantu kabathemba so akulanto ethembakalayo ngifuna ukukuveza sobala so nxa babehamba enkangala ichebechebe lisaziwa vele ukuthi alithembakalanga omnye umhlabeleli akahlabele athi uJesu lidwala yonke indawo all other ground is sinking sand nxa ifakwa ngesikhiwa ibeka kuhle ithi akula indawo engaba isiphephelo ngaphandle kaJesu uJesu yiyo indawo all other ground is sinking sand ngifuna ukulibambe la se desert indawo yonke nxa usithi yathi lapha kuyatshona so kumele babeke amatende so abantwana bakwaIsrayeli babefika bazame bayenze lokho ukuxoxoza baxoxoze ngezikhonkwane bazi bathola indawo yokubeka isikhonkwane so ibala lelithi amen lasukuma ngaleyo ndlela bakudingwa indawo yokubeka isikhonkwane that place okwabekwa khona isikhonkwane yayidingwa leyo ndawo kuxoxoze uzufice indawo eqinileyo solid ground indawo eqinileyo ukuthi ungabethela isikhonkwane sihlale kubethela leso sikhonkwane sihlale kwakusenzela ukuthi singasiphuke ebusuku that was life and death it was a life and death matter kwakuyindaba yempilo ukuthi nxa ungasifakanga ungayitholanga indawo eqinileyo ungafakanga isikhonkwane right kungabuya umoya lesiphepho esenkangala uhambile kwakusifa abantu kwakungafa abantu uNkulunkulu nxa wayabe ngekho so uNkulunkulu wayethungamela abantu abakhe endaweni lapho akwazi khona kusenkangala kunjalo babefica indawo eqinileyo yokubethela izikhonkwane amatende amen babebethela amatende enkangala sebethole indawo eyomileyo enkangala bafica indawo bayithole babethele ime baphephe engozini zibuye iziphepho ibuye imimoya kubuye umoya kubuye ama-sand dunes kubuye umqando kubuye kuchisa lime itende elakho lingama yini phakathi kwalesi sikhathi lingama yini ulibethele ngaphi uJesu yakhuluma uthi umuntu owakhayo nxa engananzelanga abeke abantu ababili uthi kukhona umuntu
omunye wakha indlu yakhe wayakhela echebechebeni, omunye wakha wayakhela edwaleni. Umuntu owayakhela indlu yakhe edwaleni ubekwa njengomuntu ohlakaniphileyo, wayibethela indlu, wabeka isisekelo sayo saba lidwala. Yema kwabuya isiphepho lesivunguzane, kwabuya icyclone, kwabuya akonke ngama El Nino, ngamabadu ngaqamba ngamabizo awo wonke ama-cyclone leziphepho zonke lama hurricane wonke. Yama indlu eyayibethelwe edwaleni, kodwa indlu eyayibethelwe echebechebeni, eyayakhelwe echebechebeni yawa. uNkulunkulu wathi, uJesu wathi yisiwula somuntu. Ngifuna ukukhuluma ngempilo yakho. Where have you anchored your soul? Umphefumulo wakho uhleli ngaphi? Ubeke ngaphi? Ubambelele ngaphi? Isikhonkwane sawo sigcile ngaphi? Uyakwazi lawe ukuthi elwandle izikepe ziyahamba. Nxa zihamba nxa sesiyafika lapho ezikhuphuka khona, lapho ezimele zipake khona, zime khona, kumele kube ledwala phansi, kumbe indawo eqinileyo, kujikwe phansi emanzini khona le kuyohlala kuthiwa yi-anchor. Kuthiwa yi-anchor ebambayo ukuze isikepe lesana singadrift, singabuyele emanzini, singabuyele olwandle. Isikepe sime isikhathi sesitshaye kuyokhitshwa i-anchor, siphume sibuyele futhi. uNkulunkulu ufuna ukukhuluma lathi ngebala elithi amen. Leli bala enkangala nxa basebethole indawo eqinileyo yokubeka kwakuthiwa yindawo amen. So umuntu wayedinga indawo angabeka khona isikhonkwane, abe sesithi ngingadrive isikhonkwane sami into this place, ngingabethela isikhonkwane sami lapha. So nxa kubethela isikhonkwane sakhe khwaphana, yiyona leyo ndawo amen. Indawo ezakwenza ukuthi itende linganyikinyeki, indawo ezakwenza ukuthi nxa kubethelwe kungasiphuki, indawo ezakwenza ukuthi nxa kubethelwe kungaze kubuye isiphepho bani, kungaze kubuye ihurricane bani, kungaze kubuye whatever, yonke into ehlukuluzayo lengafuna ukuquphuna kungasukumi. So amen yindawo yokubethelela isikhonkwane sempilo yakho. Nxa abantu abahamba enkangala abakubeka kuhle bathi indawo leyo, it was a matter of life and death. Kwakuyinto yokuphila lokufa ukuthi uthole indawo naleyo. So yayidinga ngendlela esabekayo. Nxa ufika udinge sibili udingisise, umake sure, wenze isiqiniselo ukuthi indawo leyo yiyo kanye, awuphuthisanga, akonakalanga ndawo, akuchelelanga. Amen yindawo epheleleyo, amen yindawo emi kuze kube naphakade. Ngifuna ukukhuluma lana. Kungaba kuhle sibala amavesi, sidinge owethu amen. Uyamdinga uamen wakho. You need an anchor. Uyadinga indawo yokubambelela, indawo yokugxila, indawo yokuthi impilo yakho ibambelele, igxilile, i-solid ground, indawo eqinileyo. Ngifuna ukuthi sifunde, sikholisa amavesi iziKronika, Chronicles. Ugwalo lweziKronika zakuqala, First Chronicles, ichapter ngu-16. Ngizafunda uvesi ngu-36. First Chronicles chapter 16 verse 36. Asivuleni namabhayibhili esiwazwisisayo. Mina ngizafunda esiNgisi, ilula ukuthi ngifunde kuyo, iyangenzela kuhle. Chapter 16 ivesi ngu-36 ngizafunda la. U-36 praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Then all the people said, amen. Praise the Lord. Dumisa uNkulunkulu. Indumiso kayibe enkosini uNkulunkulu kaIsrayeli. Kusukela kungunaphakade kusiya kungunaphakade, abantu bonke bathi amen. Kayidunyiswe inkosi. Ingena njani ivesi le la? Ivesi le iveza enye into ngoNkulunkulu. uNkulunkulu kasiye wanamhla. uNkulunkulu usukela kuphakade ahambe aye kuphakade. Manje iphakade kwenje kuyini? Kwelinye everlasting to everlasting. Kwenye indawo kuyabe kuthiwa eternity to eternity. He is from eternity into eternity.
He is infinite. Usukela ku infinity esiya ku infinity. Esindebele usukela ngapha ongalasikalo khona, ngapha ongalasiphetho khona. uNkulunkulu kalasikalo kalasiphetho. So kuthiwa kadunyiswe uNkulunkulu kusukela okungelasikalo khona kusiya ongelasiphetho khona. Kungami indumiso kaNkulunkulu ngenxa yani ngenxa ukuthi nxa esukela kungaphakade siya kunaphakade kuthi ukuthi isisekelo kuye siphelele. Angathembakala ngoba wazi izolo, wazi namhla, wazi kusasa. Kwezinye indawo uyaziveza athi nginguye namhla, nginguye izolo, nginguye kusasa. uNkulunkulu namhla, izolo, kusasa. uNkulunkulu ongela kuphela, uNkulunkulu ongala kufa, uNkulunkulu ongela shadow of turning, uNkulunkulu othenjwayo. Uthi lamadodana kaJakobe liyanyalazi kuhle, lingabantu elingathenjwayo, liyaguquka, izimilo zenu ziyaguquka, lilemibala eguqukayo. Kodwa bese sithi mina kangiguquki, ngikusukusela kungunaphakade kusiya kungunaphakade. We have an everlasting God. Praise be to his name. uNkulunkulu ozwisisa ingqondo zami, uNkulunkulu ozwisisa inhliziyo yami, uNkulunkulu ongabutha umphefumulo wami, uNkulunkulu ongabutha ingqondo zami, uNkulunkulu ongagxila khona impilo yami, uNkulunkulu engaze ngithi ngingafa namhla ngilethemba lokuvuka kwabafileyo, uNkulunkulu owesabekayo. Ngifuna ukunxusela kuye mzalwane othandekayo, the amen from everlasting to everlasting. uNkulunkulu odumisekayo, ababekhona okhokho kwakumele bamdumise, abaza kubuya abazukulu isizulwane kumele bamdumise. Thina esiphila namhla asamukeleni uNkulunkulu njengo-amen wempilo zethu, njengabantwana boIsrael enkangala ababethola indawo yokubethela isikhonkwane. Namhla intshumayelo mfisa ukuthi kuphe indawo yokubethela isikhonkwane sempilo yakho ukuthi yena, now on this ground I can drive my peg, the peg of my life. My soul is anchored here. Umphefumulo wami uyakugxila kule indawo. Ngifisa ukuthi ngifunde enye ivesi. Evesi engiyithandayo. Ngizavula lapha kusihlabelelo ngo-71. Isihlabelelo ngo-71 ngifuna ukuvula ngeke ngavula isihlabelelo, ngizavula isihlabelelo ngo-71. Ngibale uvesi ngo-5. Ngiyafunda. Wena vula elakho iBhayibheli, mina ngizavula elami. You have been my hope, O sovereign Lord, my confidence since my youth. Verse 6. From birth I have relied on you. You brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. Ubelithemba lami Nkosi yaphakade. Indawo yokuthemba, my confidence, kusukela ebutsheni bami. Ngizalwa kusukela ngazalwayo, ngethemba kuwe, ngeyame kuwe, ngithembe kuwe. Utsho njalo uDavid. Abese sithi wangisusa esiswini sika mama, ngiphuma esiswini sika mama, vele ngangingasoze ngiphume esiswini sika mama kungathenjwanga kuwe. Othi mphinde umntwana osesiswini singanikela kukho konke, singanikela kukho, singanatha imithi yonke singayinatha, singahlatshwa injection zonke singahlatshwa, singahamba konke ama-baby clinic esingawahamba, singenza yonke into esingayenza, kungathini wonke amakhambi, yonke into ongayicabanga singakwenza. Futhi ukutsho lapha amazwi namhla singakwenza konke. Yes, okunye kungancedisa ezibhedlela lapha ukuthi ukukhangele kusikane kuthiweni, but impilo yomuntu osesiswini ithembe kuNkulunkulu. Even lo nina lo mntwana lo osesiswini kalanto angayenza ukuthi enze umntwana abe right. Amphinde futhi. The life in the womb, umntwana osesiswini kuseselihlwili, it is trusting in God. There is no other way. Kuthenjwa uNkulunkulu ukuthi kabusise, yikho nxa sekubelethwa kuthi amhlopha amahle. Kuthenjwa uNkulunkulu nguye othenjiweyo. Nxa uzithwele kuleka uNkulunkulu ucele ukuthi kuhambe kahle. Angazama abantu, izibhedlela zingazama, ama-baby clinic angazama, but God is to be trusted. Impilo yomntwana lana eyeme kuNkulunkulu, impilo
impilo kanina yeyeme kuNkulunkulu konke kweyeme kuNkulunkulu ngifuna ukuveza obala uthi yena uDavida ngisukela ebutheni bami ngisuka esiswini sika mama ngithembe kwe relied on you akula mzuzwana ongaphila kuhle impilo yakho ingeyamanga kuNkulunkulu ngifuna ukuphinda uthani imbale enye ivesi eza kuba mnandi ngifuna ufunda enye ivesi eza kuba mnandi ngifuna ufunda uIsaiah isahluko ngu28 Isaiah isahluko ngu28 ivesi engizayifunda ngeka 16 Isaiah 28 ivesi ngu16 ivesi le ngiyifunda ngesingisi njengoba sesijwayele ngiyifunda ngesingisi so this is what the sovereign Lord says see I lay a stone in Zion a tested stone a precious cornerstone for a sure foundation the one who trusts will never be dismayed uthi yena ngibeka ilitshe eZion ngibeka ilitshe elihloliweyo ngibeka ilitshe eliligugu ilitshe lengosi a cornerstone ukuze kubekwe khona isisekelo uthi yena lo othemba kuye andezi kusokutshintsha the one who trusts will not be dismayed othembayo akayikudangala ake mphinde iverse le yaphindwa isiphindwa kuNew Testament uphindwa nguPetro uthi kubekiwe ilitshe eZion ilitshe libekiwe icornerstone ilitshe lengosi eliphenduke laba ilitshe lengosi lelo litshe lengosi nguJesu uPeter uyibeka kuhle uthi sekubuye kwabekwa ilitshe lengosi yikho kuthiwa nguPaul akula linye ivangeli akula linye ibizo esingasindiswa ngalo ngaphandle kwebizo laJesu uPetro wesithi kubekwe ilitshe lengosi selibuyela bekwa akumelanga ubekwe enye foundation uPaul abeseyiphinda kuTimothy athi isisekelo sesibekiwe kungaba labanye abangafuna ukubeka ezisekelo kodwa kuyakutsha konke kuphele isisekelo siyasala singuJesu ngifisa ukuthi ngitsho lokho phansi ngapha asazi lutho umhlaba lapho yakhona siwazi but when Jesus is the foundation of our lives whether we go under the grave whether we are lost at sea whether whatever happens nxa impilo eme kuJesu kulunge konke because he can be relied upon umntwana esiswini wathembela kuye umntwana ophumileyo uthembele kuye omdala olenwezi mhlophe uthembele kuye wonke ogulayo lonjani uthembele kuye the cornerstone the chief cornerstone ngensindiso there is no other name under heaven that is given for the salvation of humanity ngiyakuzwa abanye abantu bekhuluma izinto ezinjani nje lezinjani nje bekhuluma ngama ukuthi yathina sithemba okhokho bethu ba right kodwa okhokho sebalala bathemba izinto bakhuluma izinto eziningi ba right kodwa ngifuna ukuthi nxa uza kuba right uzahlakanipha njengalokho utsho ngoJesu ukuthi beka isakhiwo sakho kusisekelo esiqinileyo ungabeki echebechebeni beka isisekelo sakho edwaleni the rock of salvation is Jesus beka isisekelo khonapho ngiyakhuluma ngiyaphinda beka isisekelo sakho endaweni eqinileyo uNkulunkulu kawenzele kuhle mzalwane nxa ucabanga nje impilo yakho udinga ukuthi iNK ngaphi ibambelele ngaphi indawo enjani unyikinyise ibambe ngaphi indawo enjani unyikinyise ibambe ngaphi indawo enjani ngifisa ukuthi ngikwazi semzalwane othandekayo beka impilo yakho put your life in the hands in the solid rock that is Christ ubeke emhlabathini the solid ground ubaka isikhonkwane sempilo yakho kuJesu ngifuna ukubala amavesi amabili engifuna ukugcina ngawo ngifuna ukuvula amaHebheru isahluko ngo6 Hebrews chapter 6 nxa mvula amaHebheru wena vula kwelakho iBhayibheli isahluko ngo6 esamaHebheru ngifuna ukufunda lesi sahluko simnandi kakhulu ngasi lesikhathi besizafunda sisukela phezulu kodwa ngifuna ukuqala lapha kuvesi ngo19 ngizachecka kuhle ukuthi senze njani Hebrews chapter 6 verse 19 we have this hope as an anchor for our soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain.
Amfuna ukuqhubeka ngoba isezabuya enye ehambelana layo nali. Kodwa khathesi ngifuna ukukhuluma ngethemba. Uthi silalela ithemba. We have this hope as an anchor for the soul. Silalela ithemba elisikhonkwane somphefumulo elingene ngale kwethabanekele. uJesu ngithe akusela sikhathi ukuthi ngichase kuhle kodwa ngifuna ukuthi uJesu ungenile emazulwini, ungene ethabanekelini elingcwele, indlu engcwele. Liyayikhumbula itabernacle kwakule ndawo engcwele, the holy place, and then usuka lapho kwakule TV, the most holy place. So uJesu ithemba lethu lingene phakathi. Likhona le we have this hope. It is anchored, the hope where our soul anchors. LikuJesu ongene lalelo themba lethu ethabanekelini, wangena endlini engcwele, wangena endlini endaweni engcwele ukusincengela phambi kaNkulunkulu. So ngikhuluma nje kathesi xa ulesono uyasivuma uthethelele kungabi sikhohlakala. As far as the west is removed from the east, he will banish your sins from the greatest and least. Kusuka empumalanga kusiya entshonalanga uzazisusa izono zakho kusukela kwesikhulu sakhona kuze kuye kwesincane sakhona, ngoba uJesu sendaweni yokubuyisana, the place of atonement at one man. Lapho kubuyisana khona umphefumulo ungathola indawo yokuphephela, le ndawo yokweyama, le ndawo yokubethela isikhonkwane. On this solid ground I can drive my anchor. On this solid ground I can drive my peg. Ngingabethela isikhonkwane sempilo yami lapha ngoba ngithembile ukuthi waze kuyisiphepho bani, ngaze kube ukufa, ngaze kube uyini, kwaze kwenzeke. When my life is anchored on Christ, I have a solid hope. Kule themba elingapheliyo. Ngiphinde ivesi ithi silalela ithemba lethu lomphefumulo wethu. We have this hope as an anchor for our soul. Silalela ithemba elikuJesu eliyisikhonkwane esibethelwe endaweni eqinileyo semphefumulo yethu. Ithemba leli lingenile endaweni ephezulu ethabanekele lingcwele. Lingenile ithemba leli. He has entered. Yikho nje indaba lifuna ngiyisusele kude ekuqaleni kwamaHebheru, ifuna ngiyisusele ngibuyele kuLeviticus, ifuna ngiyisusele ngibuyele kuExodus, ifuna ngiyisusele ngene kuNumbers, ifuna ngiyisusele ngikhulume ngemhlatshelo yegazi. Indaba lezima abadala abathandekayo ngifuna ukukhuluma layo, kumbe umuntu omtsha, kumbe umuntu omdala, kumbe umama, kumbe ubaba, kumbe ugogo. Indaba le ngiyikhuluma indaba phezu kwezindaba. Ngikhuluma ngo-amen and amen. Indawo yokubethela isikhonkwane sempilo yakho. Ngifuna ufunda ivesi yokugcina. Ivesi yokugcina ngithatha kuSambulo. Ngenze ngabomo ukuthi ivesi yokugcina ngithathe kugwalo lokugcina lweBhayibheli. ISambulo isahluko sesithathu. Wena vula elakho iBhayibheli ongalivula olithandayo. Mina ngizavula elami iBhayibheli engilivulileyo lapha elesingisi. Ngizatolika ngenzela ukuthi sonke sizwe. Ivesi ngu14 indaba ekhulunywa nguNkulunkulu kuleli bandla laseLaodicea. To the angel of the church in Laodicea. Abanye bathi Laodicea. Ngenxa ukuthi ngifunda ngesindebele, ngikhuluma ngesindebele namhlanje, Laodicea, eLaodicea siyayikholisa indaba. The angel, to the angel of the church in Laodicea. These are the words of the Amen. To the angel of the church in Laodicea, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Amen. Langamaz alo thembekileyo, ufakazi oqotho weqiniso, umbusi wendalo kaNkulunkulu yonke, the ruler of God's creation. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Sembala verse 15. Ukuthi awuchisi futhi kawuqandi. Ngiyafisa ukuthi ngabe uyazakala ukuthi uyachisa kumbe uyaqanda. Kodwa wena undikindiki, awuchisi, awuqandi. Sengiseduze kokukhafula. Uthi unothile.
uthi usuthole inzuzo uthi awudingi lutho kodwa awuqaphelanga unanzeleli you don't realize that you are wretched pitiful ukuthi udatshukelwe ugqoke amarathantha impilo yakho nje ingamaratha ungumuntu okuhawukelwa umuntu ongumyanga umuntu ompofu blind and naked oyisiphofu futhi onqunu ngiyakucebisa ukuthi uze uthenge I counsel you to buy from me gold refined in fire so you can become rich ukuze ube ngonothileyo and white clothes to wear and have white clothes ube lezigqoko ezimhlophe zokugqoka so that you can cover your shameful nakedness and a salve to put in your eyes so that you can see labo engibathandayo ngiyabakhuza phenduka bheka ngimi emnyango here I stand at the door and knock nxa ulizwa leli lizwi vula umnyango ngingena ngizakungena ngidle lawe udle lami onqobayo he that overcomes I will give him the right to sit with me on my father's throne on my throne just as I overcame and am set on my father's throne amen uJesu ukhuluma lebandla lika Laodikia uyalicebisa uthi yena amen kuLaodikia abantu abangalandawo emiyo uLaodikia indawo eyazakalayo indawo vele econfusion indawo ephelelwe ngumphako abafana batho njalo iLaodikia indawo engakhathaliyo engalandaba engacaciyo kumbe indawo echisayo indawo eqandayo spirituality yakona ezakomoya zakona abantu bakona kungathi ngamadela nje ngathi ngamavila nje uthi lingabayanga lidinga ianchor of your souls uthi yena amen ngitsho njalo ngathi nxa ebhala uJesu ekhuluma amabala amanengi uthi verily I say unto you amen ngithi kini abezi truly I say unto you ngeqiniso ngithi kini wonke amabala akhuluma uJesu uyabe eqiniseke amabala kumele athenjwe ngamabala okubeka isikhonkwane kiwo ngamabala okubeka umphefumulo kuwo ngamabala ukuthi amen kuwo so nxa kuliqiniso empilweni yakho uamen wabuya wasesitsho ukuthi yikho kanye khonokho iyona leyo ndawo nguyena lo muntu uJesu ngoamen uNkulunkulu ngoamen asilamunye amen so when we say amen we mean it we are talking about a person uamen ngumuntu uamen nguNkulunkulu uamen ngothenjwa ngabafayo abathemba ukuthi bazavuka kwabafileyo ngothenjwa ngabaphilayo abathemba ukuthi bazamhlangabeza emayezini ngothenjwa ngabagulayo abakuthi zabasilisa ngothenjwa yibo bonke uamen ngumuntu bazalwane uamen ngumuntu kumele ngasithi amen sithi amen kulo amen Nyaka ngizwe nxa sesihlabela ingoma ezimnandi asitshaya amen asenze no amen nxa kungaso amen aso amen akube amen ngoba kutsho njalo indawo engabethela khona isikhonkwane sempilo yami indawo engacikama khona indawo engabandama khona indawo engacatsha khona indawo engathemba khona ongeze kwafika siphepho sani ongeze kwafika hlupholwane ongeze kwafika noma yikuyini ngithanda ukunxusa ngithanda ukumemeza ngithanda ukucela ngithanda ukubiza ngithanda ukukhuluma lomzalo nolaleleyo ngithanda ukunxusela kuamen ukuthi uyebeka ifoundation yempilo yakho uyigcilise kuamen endaweni eqinileyo endaweni ongabekeka khona isikhonkwane sihlale noma kufika siphepho sini uNkulunkulu abe nawe beka impilo yakho kuamen nxa usithi amen uthi amen kuamen amen uthi Yesu uthi ngiqinisile ngithi kini uthi amen ngithi kini futhi wabe wasithembisa indawo esizahamba khona ekhaya singasiza asiphuthi ngoba ngoamen akuthembisayo ngoamen ngithanda bazalwane ukulincenga ngizakhuleka lani nxa ngikhuleka lani kathesi ngifisa ukuthi lonke lamukele uamen empilo zenu lifake isikhonkwane kuJesu impilo yakho iyamise kuleso sikhonkwane singuJesu asikhulekeni lawe nxa ukhulekela enhlizweni yakho asikhothamise amakhanda asikhuleke osethandekayo sifunda ngebala amen sifundise
ngalindlela ukuthi samukele uJesu abe nguamen wempilo zethu. Nxa sifika endaweni zeziphepho, nxa sifika enkangala, umhlabathi oyichebechebe ongabekeki khona isikhonkwane, sicela Nkosi ukuthi usiphe indawo eqinileyo. Ko-Israyeli babehamba bethunganyelwa liyezi, wawusenza ngabonga ukuba thungamela enhlabathini eyomileyo, wawufika ucambalale ube indawo yokubethela isikhonkwane ube nguamen. Ngikukhuluma lokhu ngifanekisa ngoba kwakuyi-desert, kuyangimangalisa ukuthi babethola indawo eqinileyo. Yikho ngize ngibeke ibala lokuthi wawufika ucambalale kuleyo ndawo, ubeke ngezindlela enye indlela, uzibeke wena ube nguwe i-anchor, ubambe amaphowulu kungakuhlaliseki. Ngiyabonga Nkosi ukuthi unguamen wempilo zethu. Nxa sesiwa siwela phansi, uyazendlala ukuze silale phezulu kwakho. Nxa siphephuka uyema ukuze sibanjwe nguwe, uyasigola. Kwenzakala empilweni zethu unguamen. Cela ukuthi olalelele inkonzo akwamukele njengoamen wempilo yakhe, afake ipheki, abethele isikhonkwane sakhe, athi into this I can drive the peg of my life. I can entrust my soul. Umphefumulo wami ngiyawubeka lapha ngilibale ngoba uhlezi endaweni ephephileyo. Sibusise ngoJesu siyakhuleka. Amen.